So, as part of the plan, we are currently at one of our district offices. I told you at the beginning that we have 13 district offices. So we are now at one of our district offices. This is Oguamensi district office, not insurance office. Comme prévu, nous sommes dans l'un de bureaux de district. Je vous avais dit qu'on en avait 13. Et actuellement, on est dans le bureau du district appelé Oguamensi district office. The type of insurance, as I mentioned to you earlier on, is what is stated there. So some of them I'll have to just walk through. Voilà nos valeurs fondamentales, l'intégrité, la redevabilité, l'empathie, la réactivité et l'innovation. Et les types d'assurance dont je viens déjà de vous parler. I'm going through we are currently adopting the biometric ID cards. But before the biometric, the team said they needed something about the evolution of our processes with regards to the cards and what have you. L'équipe a demandé à connaître l'évolution du processus qu'on avait adopté pour l'établissement des cartes jusqu'à arriver à la Guinée. Donc, c'est ce qu'on a fait. So, before the biometric, this was the card that we started using. It was a laminated cards, we print and we laminate. Voici les cartes qu'on utilisait au début qui étaient imprimées plus plastifiées. And we had different softwares being used by different districts and then different regions across the country. Et à travers tout le pays, chaque région, chaque district a son logiciel. So you realize that our cards were not actually portable from the onset. So if we have, let's say, a government card, and you want to go and use another region or other district, it becomes a problem unless maybe you seek clearance from the government before you can use the card. So it was not possible for us to make the card portable for this time. Nos cartes n'étaient pas transférables. Quand vous avez une carte ici à Oguamensi et que vous allez dans un autre district, vous tombez malade, vous ne pourrez pas l'utiliser. So we all adopted one ID card. This is the magnetic card. We went by the Oracle system, which was used across the country. Et désormais, nous avons tous adopté le système graphique avec lequel nous établissons cette carte magnétique. And this was more unique because it has a lot of features. You have the picture, you have our coat of arms, the various personal details, and then we have the renewal dates at the back of the card, and those are the ones showing, as well as the serial number. And at the top is a magnetic stripe. That when you go, we can just swipe it on our machines at the various hospitals to authenticate this ID card. Et cette carte que vous voyez comporte plusieurs caractéristiques, à savoir la photo, l'armoire, notre armoirie et différents détails de patient et du porteur de la carte. Et il y a aussi une bande magnétique qu'on glisse sur notre machine de vérification pour authentifier la personne. So this card is valid for 5 years. Et c'est une carte qui est valide pour 5 ans. Et au dos de la carte, ou bien au revers de la carte, vous avez la date à laquelle elle doit être renouvelée. And renewable every year. So when you renew the dates, we give you the renewal date. So you can see 2012, 2013, 2014, 2015 at the back of the card. Donc vous voyez toutes ces années depuis 2012 jusqu'à 2015 qui sont mis là-bas. Donc chaque année, vous revenez pour renouveler. So we realized that there were challenges with this card too as well because the system was not tracking. So one person can have 2-3 ID cards at a time. Dans le système, on n'avait pas de mécanisme de suivi. Donc une seule personne pouvait détenir 2 ou plusieurs cartes à la fois. And it also affected our data because we're having multiple data. Because if you're having 3 cards, then it means that we have about 3 types of brand names on our ID card. So you always see our data figure bloating. Et là, on a commencé à avoir des problèmes de données, puisque une seule personne a plusieurs données et ça, le système clignotait. So in 2013-2014, we adopted the biometric ID card. Et c'est en 2014-15 que nous avons adopté la carte biométrique.
So here we introduced it in February 2014. 2014. Yes, February 2014 was when we introduced the biometric ID card in the Cape Coast municipality, that is Guamansin district. Dans le district de Guamansin, c'est en février 2014 que nous avons introduit la carte biométrique pour la première fois. So this is the card that is currently being used across the country because every region now is on the biometric. Voilà la carte qui est utilisée à travers le pays. Toutes les régions ont commencé la biométrie. And the reason why we have to adopt the biometric is that we want to improve upon our ID card management system. Because the first ID card that we had, we were not producing them instantly. So when you finish printing the card, you have to go and look for the owners of the card. And if the address system, as we have here, is a challenge, you go look for the address and you can't get them. So we had a lot of ID cards sitting at our office without owners. Et nous avons adopté la biométrie par souci d'améliorer notre système de gestion de cartes. Au début, nos cartes n'étaient pas faites de façon instantanée. Aussi, après l'établissement des cartes, on les gardait, on devait retourner chercher les propriétaires. Et comme il y a toujours des problèmes d'adresse, on se retrouvait avec beaucoup de cartes au bureau sans propriétaire. So the current BMS is an instant card. We take your biodata, we take your fingerprints and what have you, and we issue out the card. Donc avec le système de biométrie actuel, la carte est produite de façon instantanée. On prend vos détails, votre empreinte digitale, votre photo et vous repartez avec votre carte. And when we give you the card, and you are a new member and we give you the card, you can't instantly use it at the hospital because it's going to bring about adverse selection. People who are sick will come and register, take the card and go. So initially we had 3 months waiting period, but we have reduced it to 1 month. So when you give you the card instantly and you are a new member, you have to stay away for 1 month before you can use the card to access healthcare. Et la carte, quand elle est délivrée, elle n'est pas utilisable en même temps. Parce qu'on veut refuser un problème de sélection adverse où la personne attend de tomber malade avant de venir se faire établir la carte. Donc avant, c'était une période d'attente de 3 mois avant que la carte ne soit utilisable. Mais ça a été ramené à une période de 1 mois. And with this card, like I said earlier on, because we are having the data being bloated, since we are taking your biodata, there is no way we can have duplicate fingerprints. So it's just one person and that is all. So the need for the biometric card is to avoid this membership database that we had challenges with the duplications. Donc avec cette nouvelle biométrie, maintenant on n'a plus de problème de doublons dans nos données. Also, we realized that at the hospital there were abuses. Somebody can go with a card. Even when they are really identical twins, one person can use the other card and then use to access healthcare. So we have also deployed verification machines, and currently it's being used all across the Greater Accra region on a pilot basis, which we will use across the country. So they will verify you and they will generate a code, a CC code for you before the claims is passed. If we verify and you are not eligible to access healthcare, then it means that you can't go through the system. Donc avec la carte d'avant, puisqu'il n'y avait pas de moyen de vérification, des jumeaux identiques pouvaient utiliser les cartes de l'autre. Mais cette fois-ci, et c'est en phase pilote pour le moment dans la région Greater Accra, on a déployé des machines de vérification. Quand tu y vas, on prend ton empreinte digitale. Et comme c'est unique, dès que le système te rejette, tu ne pourrais pas avoir accès aux soins. Okay. So by way of ID card, this has come to authenticate the system, has reduced the frivolous use at the hospital, and people also going in the name of other cards. For this, you can't do that. Avec ce processus d'identification, il n'y a plus d'utilisation ou bien de fréquentation abusive des structures de santé et on ne peut plus usurper l'identité sur la carte de son prochain. So the way forward is we have to reach out to the communities to get the numbers, because if you concentrate the registration at one point, people from far cannot access the registration. And then we also have to intensify our publicity by the radio and then the vans, maybe delegates and stakeholder engagement.
Et les perspectives, c'est de pouvoir nous rapprocher des communautés pour faire l'enrôlement. Si on reste ici seulement, ceux qui sont à des distances éloignées ne pourraient pas être enregistrés. Et il y a aussi l'éducation que nous devons faire de la publicité et faire des caravanes, sensibiliser, engager des discussions avec les leaders dans les communautés. So, thank you. Merci. Thank you. And these are the staff. The provider, do they submit their claims directly here or through their office, there? Or they submit it here, then they gather it and then forward? Now it goes directly to CPC. Okay. And then the areas that are actually remote and they cannot travel straight to CPC, they have trained the district officers to fulfill the claims. So they have fulfillment officers who will fulfill the claims and then in turn bring it to the CPC. Il demande si le bureau du district soumet ses factures au bureau régional d'abord. Sinon, ils vont directement au centre de traitement des factures. Et pour les districts qui sont éloignés, qui ne peuvent pas venir directement, ils ont des agents en leur sein qui font la réception. Et après la réception, maintenant, c'est transporté pour venir au centre de traitement. Do you have anywhere where we can find your basic package of services that comes with the insurance? That's part one. But part two is if there is a service which is not part of the basic package. Okay. How does that get covered? Currently, we per our act, we're having the minimum benefit package, which has the inclusion list and then the exclusion list. And then we have what we call the subscriber handbook. Now, when somebody comes to register, we give it out to the person. Everything is in there. That is the inclusion and exclusion list. And like CPC director said, we have the manuals that we are operating with. We also have our medicines that we operate with. It's taken out of our essential medicines list. And they should fall within those drugs. And then the services that you give, which will be paid for, must also fall within the benefit package. It is also displayed at our website, www.nhis.gov.gh. Our benefit package is actually there, and that is what is used to service the clients and then we pay for. Elle a demandé s'il existait un paquet bien précis pour les prestations. C'est un ensemble de prestations qu'on peut avoir au niveau du prestataire. Ils disent oui, ça existe. Et c'est bien défini. Il y a une liste d'inclusion et une liste d'exclusion. Et quand le patient ou bien le client vient s'enrôler, on a un guide de l'abonné ou bien de l'affilié qu'on lui remet, qui comporte la liste des services qui peuvent être fournis, la liste des médicaments qui peuvent être prescrits, et tout ceci est aussi à la disposition du prestataire. Et tout ce qui nous est facturé doit se retrouver sur cette liste-là. Et comme on l'avait déjà vu au centre de traitement, ils disent qu'ils ont un manuel d'opération et un catalogue où ils ont leurs médicaments avec les tarifs appropriés. Yes, sir. Yeah, I just want to find out which institution or who settles the disputes that arise, either because of the claims or someone claiming maybe there was malpractice in the care that they received, and how do you protect yourselves so that you're not in and out of court trying to settle disputes? All right, that is great. Comment est-ce que vous faites là? Est-ce qu'il y a un organe chargé du règlement des différends ou bien des litiges? The process is like if you submit the claims and they go through the claims processing center, they do the vetting. If they are having any challenges with it, they will invite you the provider. They write and they send you the reports on all the complaints on it and give you a time frame to come and resolve. So you come with your team, they will, the ones you've separated and are having problems, they deal with you. The two of you accept, you sign, and then the money that is due, they have to pay. If somebody also bring a complaint, that is even a client not satisfied with the service, depending upon where he lodges the complaint, it could be the district office, the CPC, or maybe the regional office. But the complaint will do a follow-up, and then also ascertain the truth or otherwise of the issues. Then we also forward the report. If it is something we can deal with it internally, we'll do it. If it is a bad test, we
we send it to the head office, where we have the technical team. Occasionally too, we have a unit at the head office, we call them compliance units. They see to it that the providers are doing to the policies and the principles that we have outlined. And then we have what we call the clinical audit team. The team is not just made up of just the head office people, but we get experts, health professionals across the country, be nurses, doctors practicing elsewhere. So it's an independent body supported by the head office, that is the NHIS. They go to facilities where they think that there are challenges with their submissions and what have you. They will do the vetting, the peer review with them, because they are all in the same professions. So that where there are challenges and abuses, there's a need for us to take it out. Then we take it out and we don't pay. Where we have realized that it was a clear sign of fraudulent activity, we have to report to the appropriate authority, and there are cases pending at the law court because it's criminal in nature. Et quand on a de tels problèmes, cela dépend de là où le problème se pose. Pour le prestataire, par exemple, comme nous, on n'est pas d'accord, dès qu'on a séparé les factures, on envoie un rapport au prestataire et on l'invite dans un délai de temps donné où il doit se présenter. Et ensemble, on fait les discussions et on voit si on est d'accord, toutes les deux parties signent et on paie ce qui est dû au prestataire. Autrement, si ça nous dépasse, on envoie le cas à notre direction et la direction va en juger. Il y a aussi une unité là-bas chargée de la conformité. Et ce n'est pas seulement composé des agents, des employés de la direction, mais nous avons des experts en santé, des médecins, des infirmiers ou infirmières qui sont là-bas. Et le problème, c'est à eux maintenant de le régler. Et si c'est un client qui vient aussi se plaindre, si c'est au district ou au bureau régional, on verra comment pouvoir régler cela. Si ça nous dépasse toujours, on réfère à la direction. Et maintenant, en ce moment même, on a des cas qu'on a essayé et non seulement on règle entre nous, l'équipe là va se déplacer, l'organe chargé de la conformité se déplace pour aller sur les lieux pour faire un suivi au cas où il y a eu des malversations. Et qu'après le suivi, si ce n'est pas toujours réglé à l'amiable, là, ça peut rendre compte aux autorités compétentes. Et actuellement, on a des cas devant le tribunal. S'il vous plaît, comment sont définis les actes pris en charge? Est-ce selon la nature de l'assurance ou bien selon les compétences de l'hôpital? How do you define the services that you provided for? Is it in conformity with the qualifications of the hospital, or we define them in the framework of the insurance? Okay. We have the various hospitals, but the Ghana Health Service Policy has what we call the levels of care. When we presented, I showed the types of facilities, that's the levels of care. You have we have the teaching hospitals, we have the metro hospital, the quasi, the CHIP compounds. So every level has a package with which you can work within. So per the tariff manual that they are operating with, there are even drugs assigned to every level of care. So if you are a CHIP compound and somebody comes to the place for services, there is no way you can prescribe specialist drug at the CHIP compound. If you do it at the CHIP compounds and the bill is submitted, you will not pay. So every level has a package with which they can work within the benefit value. Donc, pour les actes, ça a été aussi réparti selon les niveaux des structures, conformément à la politique du service de santé du Ghana. Et la liste des médicaments est de même classée selon les niveaux. Et ça va des hôpitaux universitaires jusqu'aux dispensaires, au poste de secours. Si au niveau du poste de secours ou du dispensaire, on prescrit des médicaments de marque ou des médicaments spécialisés, cela ne sera pas pris en compte. Et donc, c'est comme ça que les actes sont classés et les médicaments sont classés et les tarifs aussi sont appliqués conformément au niveau. Non, mais en fait, moi, là, je veux savoir si j'ai un mal, une spécialité, est-ce à dire
qu'on peut me prendre en charge parce que le coût d'assurance ne permet pas. He's asking whether if he's sick, is it because the type of insurance he has or the cost his insurance will not allow him to be taken care of? No. The explanation we had at the CBC, the policy gives us, even Ghana has always have what they call the gatekeeper system. If you are sick, your first point of call should be the primary health, and they will take care of you. If it is beyond them, per the referral protocols, they will refer you to a higher place. So you can't just straight away go to a bigger facility unless it's an emergency. But I can't. It's a follow-up on this. No, the answer. Okay. Il est en train de dire, selon même le service de santé du Ghana a une politique de restriction. Quand je tombe malade, je ne peux pas me lever pour aller dans un hôpital universitaire, par exemple. Selon, dans le cas de l'assurance, le premier niveau où je peux aller, c'est le niveau primaire. Et si ça les dépasse selon mon cas, alors ils vont me référer à un niveau supérieur. Let me take from the back. I wanted to get a sense of your coverage. I know you say you have 36 hospitals covered across the network. Yeah. So what's the total number of facilities? Is there a sense around private, public? I just want to just have an average. What's that? In terms of the facilities that we have, You have, and what is in this district? okay. That is what we have 36. This for the 36. That is in this district. But in the region we have about 300 facilities. No. But we across the whole region we have just one teaching hospital. That is where we'll be going. My question is not the total. My question is about what you have and what is available. So do you have 100 in this district and you only cover 36? Oh, like you realize that most of them are accredited. Okay. I would say about 90% are accredited and we are doing business with them. Formation sanitaire. Mais nous travaillons avec les Francis. La plupart sont accrédités. Mais ce qu'il faut savoir que pour les hôpitaux, les structures privées, c'est à elles de faire la demande pour être accrédités. C'est peut-être pas pour cela qu'on ne voit pas le chiffre des accrédités. Je voudrais demander si j'ai constaté ici que le poste de district est installé dans un hôpital. Est-ce que tous les postes de district sont installés dans des hôpitaux? I realize that we are on hospital premises. Is it the case for? Now, when we started, we asked the district assemblies to support in the office accommodation. So here, this place was given to us, given by Red Cross Society and not the hospital. But in some districts, you go and you find it in the premises of some health facilities or the district assembly, or maybe the district building office on their own. Donc, ça varie. Parce qu'au début, on a demandé aux assemblées municipales de nous donner des bureaux. Ici, c'est même la Croix-Rouge qui nous a donné les locaux. Et parfois, c'est pour cela que vous allez trouver certains dans les hôpitaux, donc c'est là qu'on leur a donné, ou bien au sein des bureaux du district eux-mêmes, ou bien ils sont autonomes. Okay. My own question was like this. Since the registration is mandatory, so what necessitates the choice of primary provider, that is the one that serves as is it the right of the participant to choose where he will go, or it is the organization, that is the NHIS, that choose the facility? Okay. And two, what other measures are you taking in order to ensure equitable distribution at least within some of these facilities, so that no one facility was overburdened or cost of either in size or All right. With the gatekeeper system, the Ghana Health Service policy, which health insurance we have adopted, we don't want a bigger facility like the teaching hospital to be handling minor cases like the simple malaria. Else they will be crowded and they will not be able to do the good service that they are supposed to do at their level. So we have to follow that process. So if you are sick, you go to a smaller facility and that protocols will follow. And now you can also regulate where the person should go. It is just a matter of access.
But all what we are talking about is that there's a need for that person to go to a primary level of care. But when it comes to the capitation as a payment system that we have also adopted and is being rolled over the country, we will ask you, the client, so that we can assign you to your preferred primary provider, so that anytime you are sick, that is the first point of call you go. And if it's beyond that person, then you refer you. So it is going to generate or bring about some form of quality here. Because if you don't give me a good service, after 6 months, if I'm asked to assign to any provider, I'll not come to you again. So it depends upon the kind of service that you're going to give to the client. That will make the client glued to you. And here, by matter of choice, we don't limit us to maybe in terms of equity. So this number has had a lot. So you are directed to go to this place. You cannot do that. But so far as you remain a primary level of care, any person at all, any client at all can walk in and access care at any point in time. So there are instances you may have the same level of care within the same community, but clients attending to one particular one than the other because of the kind of service they get there. We cannot control the movement. Et il voulait savoir si le client avait la latitude de choisir le niveau de la structure où elle veut aller, peu importe le niveau de cette structure. Donc c'est toujours la politique du service de santé du Ghana qui dit que le niveau universitaire, on ne peut pas leur envoyer des cadres où la personne a juste besoin de soins primaires pour qu'ils puissent se concentrer sur les patients pour lesquels ils ont été construits. Donc c'est dans cette optique que nous avons cette politique du portier ou de restriction où dans le cas de l'assurance, on demande que la première structure où doit aller un malade, c'est la structure de niveau primaire. Maintenant, nous demandons aux assurés eux-mêmes de choisir une structure de nous indiquer une structure de préférence. Donc c'est là que revient la qualité des soins qui sont prodigués aux assurés. C'est sur cette base-là que maintenant la personne va décider d'aller dans une structure. Dans une zone donnée, on peut avoir plusieurs structures de même niveau, mais une structure aura plus de clients que l'autre. Là, on ne peut pas contrôler. Yes. I have a question about, we've spoken a lot about the supply side, the demand side. What evidence do you provide the population that makes them want to come to buy this insurance? Vous allez parler de l'offre et de la demande. Maintenant, quels sont les critères ou bien les évidents, les faits que vous mettez devant ces abonnés-là, ces affiliés, pour les motiver à venir chercher ces services-là de l'assurance? Level one has got to do with the benefit package. It's open enough because we cover about 95% of our disease prevention. So the little amount that you pay, you can have a lot of service. What we failed to do on our part, and maybe we'll have to do, is that we don't tell the client the cost aspect that we are actually absorbing. Because they walk out of the office, out of the hospital, not knowing how much insurance has actually spent on them. But when it's not part of the package and they ask you to go buy maybe a cent of drug, then they will make noise that I've been asked to go buy a cent of drug, since they don't know how much insurance is spending on them. So that is an area we have to develop, that this is how much we spend on you, having walked through the services. And that will motivate the person to be renewing at every point in time. But we also come up with the sensitization and publication on these health insurance issues. And not on the service aspect, but we are trying to make our card so valid and so precious that you only also use it at some point in time of some kind of service delivery, not only healthcare. Because now, if you are a student going to a senior high school, there's the card, insurance card is a prerequisite. You should have it. If you want to access funds from the bank and they want any national ID, the insurance card is what you can call for. So in a way, it motivates them to also get the insurance card. Ce que nous avons, c'est le nombre d'actes à couvrir ou bien le paquet de prestations que nous donnons.
ça couvre pratiquement 95% des soins qu'on peut donner dans le cas de maladie. Ça couvre 95% des pathologies, je dirais. Et ça, c'est ce qu'on n'est pas arrivé. D'abord, si tu vois que tout cela est couvert, là, ça te motive. Tu paies juste un peu pour pouvoir accéder à des soins pour tout cet ensemble de pathologies. Maintenant, ce que nous n'arrivons pas à faire, c'est de pouvoir faire prendre conscience à la personne qui va à l'hôpital le coût que l'assurance a dû supporter pour les services qu'elle est partie prendre là-bas. Et si la personne connaissait le coût de ces services, même si on lui demandait d'aller dépenser une certaine somme pour payer des médicaments, la personne ne broncherait plus. Et c'est ce que nous envisageons de faire maintenant dans le cadre de la publicité et de la sensibilisation dont j'ai parlé. Et on est en train de mettre un mécanisme en place à tel enseigne que la carte de l'assurance ne te sert plus seulement pour les soins médicaux. Pour aller à l'univers, ou bien quand tu es un élève et que tu dois passer par exemple du secondaire au lycée par exemple, on te demandera comme papier, document à soumettre cette carte. Pour aller à la banque par exemple, ça te sert déjà d'une carte d'identité pour pouvoir faire tes opérations. Donc c'est des motivations pour amener les gens à souscrire à la carte et à la renouveler. Très last. Okay, I saw two answers. He has a follow-up on This is a follow-up one. Okay. Yes, health is beyond going to the hospital and all this, the preventive aspect, and we have not talked about so much. Is this health insurance scheme has a component to address the preventive aspect and what kind of package is how is it? All right, okay. Et est-ce qu'il y a une composante prévention dans tout le paquet qu'on donne pour l'assurer? We have very good. So when you go to, we don't have a specialized packages with regards to the preventive aspect. Something that has actually been officially documented that we're supposed to do. But indirectly, we do the preventive aspects in some way. And if you look at the kind of things that we demonstrate, and then as part of our corporate social responsibility, when we're having certain occasions, like last year, for instance, we had a blood donation here just to fill the blood banks. We do the breast screening and what have you. And then with the payment mechanism that we want to roll over, that is a capitation. You know, we give you a cap of amount to see to our clients. So if somebody comes there frequently to assess the healthcare and is running your resources down, you start doing some kind of research. Now, why am I getting maybe malaria from this particular community? So let's go and look at the reasons behind it. Then we'll go and see maybe some data infested with these mosquitoes and what have you. All what we have to do is to maybe start doing some consulting. And that capitation has some inbuilt kind of preventive mechanism. Because you, the provider, you prompt the insurance that I'm losing a lot of resources from this aspect. And these are the reasons. What is the way out? So we try to address those things than to see a claims builder. For now, that is the way it is. But we don't have that preventive mechanism that we are championing, but it's a way we want to move. And a team has also been to some of the countries. I knew they were in Israel, some part of Israel, to look at their healthy lifestyles in terms of the feeding and what have you. And that is an area we also want to develop further and then see how best we can help reduce the claims by doing that preventive. En tant que tel que nous avons. Néanmoins, il y a des choses que nous faisons et pour cette prévention. En plus, ce système de capitation que nous avons maintenant, c'est un montant fixe qu'on donne à la structure. Et il est censé prodiguer des soins pendant une période donnée. S'il se rend compte qu'il a trop, la fréquentation de sa structure est en train de monter et que les ressources qu'il a reçues sont en train de diminuer, il va commencer à se poser des questions. Par exemple, si c'est le palu, se demander la raison pour laquelle dans cette communauté il a autant de cas de palu. Alors il pourra aller se déplacer sur les lieux
Et si c'est peut-être un problème de caniveau, ils vont prendre les mesures nécessaires. Ou bien, ils peuvent venir nous rendre compte au niveau de l'assurance maladie et nous allons aussi voir dans quelle mesure nous pourrons agir dans le sens de la prévention. Et j'ai appris qu'en ce moment, il y a des équipes qui voyagent et vont dans des pays. Par exemple, il y a une équipe qui était en Israël pour aller voir leur régime alimentaire, ce qui leur permet d'être en bonne santé. Et c'est des choses que nous envisageons appliquer ici aussi. Et dans le cadre de la responsabilité sociale d'entreprise, la dernière fois, nous avions organisé une collecte de sang ici pour remplir la banque de sang de la Croix-Rouge ici. Voilà des actions que nous menons aussi à titre aujourd'hui. By the 2.5% of our levy, the 2.5 split, the premium forms about almost about 5% of our revenue. And that is what we are getting from the informal side. And it's woefully inadequate. It's something really small. So it's an area, currently the government, the president has tasked a 7-member committee to review the operations. And I believe almost every place that they go, the stakeholders even advocate for increase in this revenue source. And that is an area that we are looking at. Yeah, it is true that we have this abuse in the system. That is what is running the insurance actually down. Because before insurance, people were into this self-medication. So when they walk to the facility, they expect the clinicians to give them a particular medication. And if it's not forthcoming, you move to another facility and you see a client with a pile of medications that's not attending to. And that is an area that is really affecting us. And we're thinking that there could have been a developed system to keep track, which we have not done for now. So there's a possibility that a client can walk from one facility to the other. And there's going to be a challenge for a referral facility to track the patient history from whichever facility that he went to. It is a big challenge on our part. At some point in time, we developed some local kind of thing which was helping. If you have those traditional ID cards that we have, it was put in a booklet. And then the booklet has a portion where any facility that you go, they will stamp and record the date and the time that you went to the place. So if you are with that booklet and then the ID card and you go to a new facility, they will look at your date records and tell you that, you've been to this facility. Why are you here now? So once we're developing on the systems, this is the things that we would have taken into consideration, which is not in the system as of now. So that is a serious abuse area for us. But the capitation is helping build this thing. Because with the capitation, you are assigned to a preferred provider and he has your records. Okay. Thank you very much. Vous avez bien raison, il y a des abus. Et par exemple, avant que l'assurance ne gère, il y avait l'automédication. Donc quand la personne va dans une structure donnée et qu'on lui les prescriptions qu'on lui a fait, s'il n'est pas satisfait, il peut aller dans une autre structure. Et c'est comme cela que les gens sont en train d'aller de structure en structure, ils sont en train d'empiler aussi les médicaments sans les prendre. Et nous, ça nous affecte d'un point de vue financier. Et avant, on avait un livret où on mettait la photo d'identité et où la personne, quand il va dans une structure pour faire présenter, on allait mettre la date où il est venu et mettre un cachet. Mais seulement, on n'a pas maintenu cela dans notre système avec le temps. Si cela avait été le cas, cela nous aurait permis de faire une sorte de suivi. Et c'est ce qu'on veut instituer maintenant, installer un mécanisme de suivi pour arrêter de telles choses. Et de plus, pour les hôpitaux de niveau supérieur, il leur sera difficile de pouvoir suivre les gens, avoir les données et statistiques. Si la personne ne font que se déplacer, il n'y a pas de suivi. I think that the director has done very good. Shall we put our hands together?